What's up, coolers? Welcome back to another video of Talking Tiki-Taka. And আজকের ভিডিওতে কথা বলবো the top 5 teams that I think are most likely to win this season's Champions League. আজাইরা গল্প না করে let's get straight to it. প্রথমেই একটা কথা আমি বলে রাখি যে this UCL season is absolutely goated. I am loving it. এই সিজন নিয়ে যে যাই বলুক না কেন, এই ফরম্যাট নিয়ে যে যাই বলুক না কেন, I am absolutely beyond thrilled with so far যা হইছে, and I cannot even imagine সামনে কি আছে. We already saw the draw, lucrative কিছু schedules আছে. Man City, Madrid, this rivalry is now becoming the new sort of the looked forward to rivalry. So let's strategically try to think যে এবং খুবই unbiased এই প্রেডিকশনটাতে, it's a probability prediction. So এটাতে আমি completely unbiased from a purely neutral perspective বলার চেষ্টা করতেছি যে আমার মতে কোন পাঁচটা টিম most likely to win the Champions League. Let's start with number 5. At number 5, I have FC Barcelona. নিজের বার্সেলোনা ফ্যান্ডাম থেকে সরে এসে আমি যদি জাস্ট বার্সেলোনার ব্যাপারে দুইটা কথা বলি, দ্যাট ইজ ফ্রাইটনিং, ইয়াং। এই দুইটা স্ট্রেংথ, এই দুইটা উইকনেস। এনি টিম ইন ইউরোপ, ইফ ইউ আর আ রাইভাল ফ্যান, আই থিঙ্ক আপনি একটু আনকমফোর্টেবল ফিল করবেন ইফ ইউ ফেস বার্সেলোনা। এবং এটা আপনারা জাস্ট মানে হুদাই মানে রাইভালরির বাইরে যেয়ে যদি অনেস্টলি চিন্তা করেন, আই থিঙ্ক ইউ উইল অ্যাডমিট টু দ্যাট। এনি টিম ইন ইউরোপ রাইট নাও উইল ফিল আনকমফোর্টেবল। আমি বলতেছি না ভয় পাবে, খেলতে চাবে না, এইসব না। যেটা লাস্ট 3-4-5 সিজন ধরে ছিল না যে আরে বার্সেলোনা ভালো হয়েছে, মানে অন্য টিমের থেকে বার্সেলোনা পাইলে বেটার, এরকম একটা ভাইব ছিল। সেখান থেকে আজকের দিনে এসে ইউ উইল ফিল a little bit uncomfortable facing Barcelona because এই দুইটা রিজন। এক, frightening because you know this team will outscore us. আমরা যদি ফার্স্টে 1 গোল দেই, 2 গোল দেই, whatever, even if we take a lead, this team can outscore us. এবং ইউরোপে not many teams are like this, যাদেরকে আপনি চিন্তা করবেন যে এই টিমটা আমাকে আউটস্কোর করে হারাবে। And that is a very serious firepower for a team to have. The attacking mindset, the attacking mentality, and most of all, the attacking strength, it's crazy. Going beyond as a Barcelona fan, I think in Europe, Barcelona this season has been one of the most entertaining sides, most entertaining form of football that any team in Europe is playing right now. এই সব কিছুকে মিলায়ে, and the young prodigious prospect in Pedri, Cubarsí, Yamal, Casado, Gavi, Fermin, the list just goes on and on. So a frightening attack and young enthusiasm দিন শেষে একটু কিছুটা ডাউনফল হবে। দ্যাটস ওয়াই বার্সা ইজ সো ডাউন ইন মাই লিস্ট অ্যাট নাম্বার 5. যেই অ্যাটাক, ইট কামস উইথ আ কস্ট, দ্য ফায়ার পাওয়ার কামস উইথ আ কস্ট। ইউ হ্যাভ টু স্ট্রাইক আ ব্যালেন্স, যেটা এখন পর্যন্ত হান্সি ফ্লিকের এই ইয়াং টিমটা, which brings me to the second point, youth means emotion, youth means inexperience, youth mean sometimes losing their head. And when it's Champions League, যেখানে 1 মিনিট 2 মিনিট কয়েক সেকেন্ড একটা ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে, তখন দ্য ইনএক্সপিরিয়েন্স কামস ইনটু ডিসপ্লে। অ্যান্ড এই জায়গাটাতে আই থিঙ্ক বার্সেলোনার ফেভারিটদের মধ্যে থেকেও আই থিঙ্ক দিস ইজ আ উইকনেস দ্যাট মাইট বি এক্সপ্লয়েটেড ইন ক্রাঞ্চ সিচুয়েশন। সো নাও লেটস গো টু নাম্বার 4. নাম্বার 4টা আমার কাছে সবচেয়ে ফ্যাসিনেটিং লাগছে, এবং এটার সাথে আপনারা অনেকেই অ্যাগ্রি করবেন না, বাট আই থিঙ্ক পুরা ইউরোপে রাইট নাও সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং স্কোয়াড যদি কার আমাকে বলেন, আমি বলবো ইটস পিএসজি। অ্যাট নাম্বার 4, ফর মি ইটস ডেফিনেটলি পিএসজি। লেট মি জাস্ট পুট ইট দিস ওয়ে, পিএসজি ইজ আ স্ক্যারি সাইড, ইটস আ স্ক্যারি স্কোয়াড। এখন পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে টিমটাকে এক সুতায় গাঁথতে পারে নাই লুইস এনরিকে, এখনো পুরোপুরিভাবে স্টাইলটা ইনস্টিল হয় নাই। বাট হোয়াট আই স এগেনস্ট ম্যানচেস্টার সিটি, ইট ওয়াজ স্ক্যারি। ম্যানচেস্টার সিটি ওয়াজ এন্টায়ারলি আউটপ্লেড। ইভেন দো এটা একটা খুবই উইয়ার্ড কাইন্ড অফ একটা ম্যানচেস্টার সিটি, স্টিল আ পেপ গুয়ার্দিওলা সাইড বিং ডমিনেটেড লাইক দিস আই হ্যাভেন্ট সিন ফর আ লং পিরিয়ড অফ টাইম। অ্যান্ড ওই জায়গা থেকে the kind of attacking prowess পিএসজি হোল্ড করে, ডেমবেলে যেদিন ফায়ার করবে, ডেমবেলে যেদিন মুডে থাকবে, ওই দিন হি ইজ অ্যাজ গুড এজ এমবাপে। আই এম নট কিডিং।
বাট এটা খুব রেয়ারলি হয়, দ্যাটস ওয়াই হি ইজ নট এমবাপে, দ্যাটস ওয়াই হি ইজ নট ইভেন ক্লোজ টু এমবাপে। বাট যেদিন ডেম্বালে ফায়ার করে, হি ইজ অলমোস্ট অ্যাজ গুড এজ এমবাপে, হি ইজ জাস্ট আনপ্লেয়েবল। বারকোলা আই থিঙ্ক রাইট নাও ইউরোপে আমার টিমের প্লেয়ার বাদে, অ্যান্ড অবভিয়াসলি রিয়াল মাদ্রিদের কয়েকটা অ্যাবসার্ড লেভেলের প্লেয়ার বাদে, বারকোলা ইজ প্রবলি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট উইঙ্গার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, নো ক্যাপ। মানে আমাকে যদি এখন একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড চুজ করতে দেওয়া হয় টু পিক এনি উইঙ্গার্স, আই উডন্ট চুজ রাফায়েল লিয়াও, নিকো উইলিয়ামস অর হুএভার, আই উড ডেফিনেটলি গো ফর বারকোলা। হি ইজ দ্যাট গুড। It's not just his pace, not just his trickery, his decision making, his positioning, everything is just top notch. মিডফিল্ডে বেশ ভালো কয়েকটা প্লেয়ার আছে। ভিটিনিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য প্লেয়ার্স যাকে আমি আসলে খুবই রেসপেক্ট করি। ডিফেন্সে মার্কিনিজের মতো লিডার আছে, মানে হাকিমির মতো এরকম এক্সপিরিয়েন্সড ফুল ব্যাকস অ্যান্ড ভেরি ট্যালেন্টেড অ্যান্ড হোয়াট নট। সো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে পিএসজি টিম ইজ আন্ডার ডেলিভারিং, বাট ইফ দিস পিএসজি টিম স্টার্টস ক্লিকিং, if Luis Enrique can get the philosophy through and players like Dembele, Barcola somehow figures things out, PSG is for me definitely a contender. And yes, I rate PSG a little bit higher than Barcelona just because yes, PSG tao একটা বেশ young team, but I find PSG to be the dark horse, and I feel they have a serious contention to actually win this year's Champions League. At number 3 is going to be a very interesting pick, and it's for me Inter Milan. Barcelona যেই কারণে টিমদের জন্য স্ক্যারি যে this team is going to outscore us, Inter Milan is opposite. Inter Milan is a frightening team for teams like Barcelona, Liverpool, high scoring যেসব টিম আছে. Inter Milan doesn't let you score goals, and in knockout competition, if any team can hold you to, let's say, stop you from scoring goals, and they somehow with players like Lautaro Martinez and all the players that they have, একটা গোল বের করে নিয়ে আসতে পারলে it's good enough. The game is dead right there and then. Inter Milan doesn't need to score 3, 4, 5 goals. They just need to score one or two goals, and that's it. And that's a very big problem for all the teams in Europe. And Inter Milan's defensive solidarity, having a very prodigious striker in combination, creates that lethal element যেটা আমার মনে হয় ইউরোপে অন্য কোনো ক্লাবের ইন্টার মিলানের মতন এই অ্যাট্রিবিউটটা নাই। সো ইন নকআউট ফেজেস, if you can hold on to a lead, which Inter Milan absolutely will, then it's going to get really complicated for the opposition to overturn a deficit from, let's say, Inter Milan's scoreline. So for me, number 3 goes to Inter Milan. Number 2 is interesting. Group stageর প্রেডিকশনে যে টিমটার জন্য আমি সবচেয়ে বেশি গালি খেয়েছি নিচের দিকে রাখার ফলে, the eventually prediction came true, and you know I do not come from a biased perspective. এই প্রেডিকশনটাও does not come from a biased perspective. Number 2 for me is the best squad in Europe, Real Madrid. Look, knockout stage, Champions League, it's Real Madrid's territory. The kind of squad Real Madrid has, Alaba is coming back, there might be a few reinforcements or maybe not. I don't think Real Madrid needs reinforcements. Still, I believe Real Madrid's only problem is Carlo Ancelotti. এটা agree করেন কি করে না, that's just my perspective from a neutral point of view, not from a rival point of view. Rival point of view, by the Carlo Ancelotti যদি actually 2029 পর্যন্ত থাকে, I swear, মানে কসম, I would be the happiest man, because he is heavily underutilizing this squad, this team. It's absolutely mental. Valverde, Mbappe, Bellingham, Rodrigo, Vinicius Junior, Asensio, these players, Thibaut Courtois, these players are the fajin guler, are the effing guler doesn't get it. I feel angry. When I look at Real Madrid from a neutral perspective, I feel effing angry. মানে complete waste. I hate Carlo Ancelotti for that. As Real Madrid fans, I definitely know you have different opinions, but for me, it's absolutely criminal what Carlo Ancelotti is doing with this team. Still, in Champions League, Ancelottiর যে এক্সপিরিয়েন্স আছে, রিয়াল মাদ্রিদের যে স্কোয়াড আছে, বেলিংহামের এবং এমবাপের যে ফর্ম আস্তে আস্তে আসতেছে, if Real Madrid doesn't make it to the final or semi-final at least,
I would be extremely surprised. This team is, bhai, trust me, I'm telling you from a neutral perspective, I'm a rival fan. Real Madrid is one of the best squads, if not the best. But on paper, আপনি যদি আমাকে sheer talent pound for pound জিজ্ঞেস করেন, no one even comes close to Real Madrid. It's that good. On paper, it's that good. And the kind of squad they have, it's only for the manager who is not being able to make the most out of it. But I feel when it's the Champions League, when push comes to shove, and Man City match আপনারা একটা demo পাবেন, take screenshots, Man City is going to be absolutely slaughtered by Real Madrid. Trust me. And এটা যদি না হয়, this will turn into a meme, but fine. No worries, I'm that confident. Because this team is absurdly overpowered. Real Madrid is an OP team who is not being able to make the most out of this team just because of the stubbornness of the manager and being a little bit outdated. That's my neutral point of view. As a rival fan, by Ancelotti Tiki-Taka খুব ভালো। And I think number one choice টা আমরা সবাই guess করতে পারতেছি, it has to be Liverpool. The best team in Europe this season, end of story. Look, ভাই আমি হিসাবটা আপনাদেরকে খুব সহজভাবে মিলাই। লিভারপুল সাইডটা বা on paper, this team has no right to be this good. On paper, I would put Liverpool behind Barcelona and PSG. On paper, just in terms of the names that the team has. What Liverpool is doing this season, it's extremely overperforming. And it's down to one single man, Slot. What he has done with Liverpool, it's unexplainable. And the way they play football, it's not fluke. I'm not saying that Liverpool jeta achieve courses so far this season, it's fluke. Absolutely not. It's part of a grand design and some meticulous management from Arne Slot. And this is truly astounding how a new manager যে আসলে অত বিশাল ক্লাব ম্যানেজ করে এক্সপিরিয়েন্স নাই, প্রিমিয়ার লিগের মতো ক্লাবে এসে মেকিং অ্যান অ্যাবসোলুট ফান আউট অফ ইট। সো আমার কাছে মনে হয় any team in Champions League who wants to win the Champions League would have to beat either Liverpool or Real Madrid to win the Champions League this season, and that is my personal probability-based prediction that I think one of those 5 teams are most likely to win this season's Champions League. গালিগুলো এখন ঝেড়ে দেন যদি পুরোটা ভিডিও দেখে থাকেন, আর পুরোটা না দেখলে আই থিঙ্ক এমনিও গালি দিবেন। সো ইটস ফাইন। সো দেখা হবে সিজন শেষে যে প্রেডিকশনটা আসলে কতটুকু মিলছে। টিল দেন, ইস ক্যালভার্সা।